All right, we're going to go ahead and start then by introducing the panelists. Vamos a empezar con hacer introducciones a los panelistas. And Melba, although you're the only one on here, this is being recorded, so I will do part in English and part in Spanish, even though you're the only one on here, just so that when it's posted online, our parents who don't speak English will still have access to it. Okay. Okay. Vamos a empezar con introducciones. Aquí tenemos el oficial de policía, Officer Evans. You can go ahead and introduce yourself and then I'll just translate for you. Again, I'm Brian Evans, Director of Safety and Security with District 87. Ese es el director de la seguridad del Distrito 87, se llama Oficial Evans. And my name is Jessica Nickerson and I'm the media specialist at Bloomington Junior High School. And I've been there now for 21 years, I think. Mi nombre es la señora Nickerson y yo trabajo en la biblioteca de la escuela Bloomington Junior High School y yo creo que estoy ahí ya hace 21 años, algo así. Today we're going to be talking about 3 security features that we have in our district. We have Hapara, Securely, and Gaggle. Hoy vamos a estar hablando sobre los 3 herramientas que tenemos en el distrito. Tenemos a Hapara, Securely, y Gaggle. We'll go ahead and start with Hapara Highlights. And Hapara Highlights is basically a student browsing visibility tool for teachers. Part of how we see our job as teachers in District 87 is that we are to help the students become good digital citizens. And part of our job is also to help keep them safe and focused online. En el distrito tenemos una herramienta que se llama Hapara Highlights. Y creemos que en el distrito parte de nuestro trabajo es ayudar a los estudiantes que estén seguros mientras estén en la línea, pero también a ayudarlos que sean ciudadanos buenos cuando estén en la línea en el internet. At any time, feel free to pop a question in the chat if you have it, and then we're happy to answer that at the end. Teachers can use Hapara Highlights to reinforce digital citizenship and responsible web use. We know that we have what are called digital natives. They know what they know, but they're not always, they don't always know how to keep themselves safe. And so part of what we do in the district via using Hapara Highlights is to keep them focused while at the same time keeping them safe. So with this, teachers get a bird's eye view of what learners are doing online in real time and near real time. And we can always get a closer look at the tabs that kiddos have open on their devices. Parte de nuestro trabajo en el distrito es reforzar la ciudadanía digital y el uso responsable de la web. Sabemos que los estudiantes saben mucho del internet, pero algunas veces no se saben mantener seguros. Y parte de nuestro trabajo es en asegurar eso. Los maestros pueden ver lo que están haciendo los estudiantes. Mientras lo están haciendo, lo ven los maestros. Pueden ver lo que están haciendo en su computadora en cada pestaña. Y para ayudar a mantenerlo seguro. Hapara also helps kiddos use their instructional time more effectively. Part of the way that we do that is it allows us to curate the digital learning experience because we can use what are called browsing sessions. So we could either do a focus or a filter session, and we'll talk just a little bit more about those in just a minute. Con Hapara Highlights podemos utilizar el tiempo de instrucción de manera más efectivamente. Podemos curar la experiencia del aprendizaje digital con una sesión, podemos usar una sesión que se llama el enfoque o filtro. Y en un momentito vamos a hablar de eso. So we can navigate student tiles via the teacher dashboard on Highlights. And what this does is, and you can see right here on the screen, it gives us a real-time view of what the kiddos are seeing on their screens. And so you'll notice if the text is bolded,
that tells the teacher exactly where the kiddos are at that moment. So for example, in this little student tile, we see 4 different apps or tabs open, but the one that's bolded is the one where we see where the kiddos are currently. We have the ability through the student tiles to actually open up exactly what the students are seeing, and we can comment on their assignments. If they're working on a Google Doc, we can comment. We can check for comprehension. We can give them feedback in real time with these student tiles, and every single tile is attached to their Google Classroom. Con Para Highlights podemos navegar los mosaicos de los estudiantes. Pueden ver aquí que hay 1, 2, 3, 4 aplicaciones abiertas. La aplicación que es más oscura es la aplicación a donde está el estudiante ahora mismito en ese tiempo. Y con hacer clic en cualquier aplicación, los maestros pueden abrir el documento a donde estén los estudiantes trabajando, le pueden dejar mensajes si quieren, pueden verificar la comprensión del estudiante, y si no están a donde tienen que estar, lo pueden dirigir a esa pestaña. I forgot to mention here in English too, that teachers can also redirect kiddos if they're not where they're supposed to be, by either just Xing out where they are or sending them a private message. Le pueden mandar mensaje privado con los mosaicos también. I love this feature of Para Highlights. Teachers are able to share up to 10 links at one time. So for example, today I was in a reading classroom, and I needed them to have 4 different tabs open. And instead of having the kiddos type it down or copy and paste, I was able to just push out those links all at once. So I would say to the kiddos, okay, now watch, it's gonna be just like magic. And I would push out a link, and right on their computer, regardless of what they were doing, whatever tabs they had open, that tab would then open up for them. So that's one of the great features of Para Highlights, is the ability for teachers to just push out those links where kiddos should be online during class time. Una parte de Para Highlights que me encanta es la habilidad para compartir los enlaces. Por ejemplo, podemos compartir con los estudiantes hasta 10 enlaces. Hoy yo estaba en un salón de lectura y me hacía falta que abrieran 4 enlaces para la lectura, y yo lo que hice fue que fui en Highlights, puse los enlaces y se las mandé a en la computadora de los estudiantes. Y no importa si tienen otra pestaña abierta, ese enlace que yo les mandé por la computadora, por Highlights, abre en su computadora. It's a great way to redirect your kiddos if you need to. Another function that we have in Highlights is called guided browsing. And with that, we can do one of 2 things. We can either focus a session for kiddos, and that allows learners to access only a few specific sites, or we can filter a session. So we're basically blocking some sites that we don't want kiddos to get to at that time. I forgot to mention earlier that Highlights, as teachers, we have access to Highlights from the start of the school day till I want to say 4 or 5, I can't remember the exact time. But that's when we can view what's on their screens. After that time, we cannot. Otra parte de Highlights que me encanta es que los maestros pueden guiar la navegación en la computadora de los estudiantes. Podemos hacer una de 2 cosas. Podemos enfocar la sesión, y ahí podemos permitir a los estudiantes que solamente pueden acceder solo unos pocos sitios específicos, o poner un filtro, y en esa manera podemos evitar que los estudiantes no vayan donde no queremos que vayan mientras estén en el internet. Y esta parte de Highlight solamente funciona al principio del día hasta las 4 o las 5, algo ahí. Después de ese tiempo no podemos ver. Another tool we use here in District 87 to help keep our kids safe is Securely. Otra herramienta que usamos aquí en el distrito se llama Securely. A good way to think of it is an end-to-end student safety and device management for schools. Una manera para visualizar esto o ver cómo funciona esto es que trabaja desde el principio del día hasta que se vayan a la casa. Highlights does not function at home because it gets turned off. Securely keeps going.
Highlights se apaga a las 4 a las 5, Securely sigue todo el día. Securely follows students from the classroom to their community, to home and back again, monitoring and keeping them safe throughout. Okay. Securely sigue de forma segura a todos los estudiantes, desde la escuela hasta la casa, y no importa dónde estén en la comunidad y viceversa, para monitorearlo y mantenerlo seguro. Again, Securely is a web filter that scans for signs of violence, self-harm, or inappropriate images, and then blocks this information from going any farther. I was about to say it in English, but that would defeat the purpose. Sorry. Securely es un filtro del Internet. Lo que hace es que busca los signos de violencia, autolesiones o imágenes inapropiadas para la escuela y luego bloquea esa información. Las notificaciones de actividades marcadas se envían directamente a los directores de la escuela y del distrito y luego ellos pueden buscar más detalle. Any flagged activity notifications are then sent directly to the school administration for follow-up. I jumped the gun. I did that one already. Okay, well, to add to that, at that time, administrators can then speak with the students and also contact parents in regards to the flag notifications. Durante ese tiempo pueden hablar con los estudiantes de lo que vieron en Securely y si es necesario hablar con los padres también. Another tool we use is Gaggle, and it is a real safety in real time, 24 hours a day, 7 days a week. Otra herramienta que usamos en el distrito se llama Gaggle y Gaggle es seguridad real en tiempo real, 24 horas al día, 7 días por la semana. And this is how it works. Y funciona así. Melba, I see a question in the chat. I will not forget to answer it. Thank you for posting it. Gaggle representatives analyze online file storage, inbound and outbound mail, attachments, and links to websites. Okay. Los representantes de Gaggle analizan todos los archivos en línea, correo entre y saliente, correo electrónico entrante y saliente, y también busca todos los enlaces en el sitio web. And Brian, Officer Evans, just to clarify, this is done from their side, right? Gaggle's reps, right? Yes. Okay. 24/7. Le pregunté al policía si esto es hecho por Gaggle. Esta parte que analizan lo que están viendo no es hecho por el distrito, o sea, es hecho por Gaggle. Entonces, Gaggle notifica al distrito. Gaggle is on the lookout for drug and alcohol use, intentions of violence, sexual content, self-harm, hate speech, and pornography. Lo que está buscando Gaggle busca palabras que habla sobre la droga, el alcohol, intenciones de violencia, contenido sexual, las ideas suicidas, autolesiones y también el discurso de odio y pornografía. If Gaggle detects any of these things, it will grab it, basically prevent this type of information from being distributed. It grabs it and stops it so it doesn't go any farther. Okay. Lo que hace Gaggle después que detecta esa información es que evita que se distribuya esa información. If a student violates internet safety policy, they receive a warning for the infraction, such as profanity, insulting language, or provocative images. A warning is then sent to that student. Si un estudiante viola la política de Gaggle de seguridad, lo que pasa es que reciben una advertencia por las infracciones, tales como blasfemia, lenguaje insultante o imágenes provocativas, y se envía una advertencia al estudiante. For more serious situations such as bullying or mention of drugs or alcohol, Gaggle forwards the content to school or district contacts for further review. That way they can contact the student and the student's parents and discuss these issues. Para las situaciones más serias como intimidación o mención de droga o alcohol, lo que hace es que Gaggle reenvía ese contenido a los contactos de la escuela o del distrito para una revisión más detallada.
If there is an imminent threat to student safety, which can involve self-harm or harm to others, Gaggle not only notifies district contacts, but they can also notify law enforcement as well. Si hay una amenaza inminente a la seguridad del estudiante o daño a otro, Gago notifica a un contacto de emergencia de la escuela. También Gago puede notificar a los policías. So again, Gaggle is a real safety in real time. Again, 24 hours a day, 7 days a week, it is working for us and our district to help keep our kids as safe as we can. Él quiere que sepan que cuando el tiempo es esencial, un representante puede incluso comunicarse con la policía, como dijo un momentito, y también que Gago es una seguridad real, en tiempo real, 24 horas al día, 7 días por la semana. Melba, I see in the chat, you were asking for an example. If your child was expected to be home at a certain time, we could follow up with the school to see where they are. That's not exactly how it works. If they are utilizing that device and they're searching things, sending documents, anything like that, any key words within those will be grabbed by securely, and then notification is made to the district and administrators at the school. So it doesn't follow them per se. Like, it's not a monitoring device that tracks them. Not like GPS or Life 360 that people put on their phones. La pregunta que pusieron en el chat, la señora Haggins quería saber que si Securely se pudiera usar para ver a dónde están los estudiantes mientras no estén en la escuela. Por ejemplo, si el estudiante no llegó a la casa, que si Securely podía ver a dónde está el estudiante. Y el policía contestó que no. Lo que hace Securely es que mira las palabras que el estudiante está echando en la computadora y puede monitorear las palabras, pero no es como GPS para ver a dónde están los estudiantes. Any other questions that you guys might have?